ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀਆ ਵੈਸਟ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ the importance of Christmas, giving back to the community, and Uncle Vinnie's toy drive. Please welcome Pinder. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Pinder. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ giving back, community ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ toys ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ every year. This is your 4th year. Yep. And in the name of Uncle Vinnie. Yep. Uncle Vinnie's toy drive. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, what is Uncle Vinnie's toy drive? Uncle Vinnie's toy drive came about when we lost my brother unexpectedly, Vinnie. Okay. 2019 ਚ Vinnie ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 2021 ਚ ਟੋਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ Vinnie ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, giving, sharing, making children laugh, ਸਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਟੋਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। So we started the toy drive in 2021. Okay. And every year it's been growing. I know that we talked to you last year. So ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ family ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ outsiders ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ they can volunteer if they want, but this is a family operation. ਸਾਰੇ family ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ toys collect ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ process ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਛੱਡ ਦਈਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰਸ, ਕਲਾਇੰਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਫਰੈਂਡਸ ਉਹ ਡੱਬੇ ਬਿਨਸ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। And then with that they come here, we pick them up on December 10th usually, 9th or 10th. And then we stack them and display them here. From here they go to Salvation Army, and then Salvation Army will distribute them through their toy shop. ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਉਮਰ ਆ? Newborn to 16 years. Newborn to 16. Okay, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਇਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ variety ਆਈ ਹੈ from newborn to 16 ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ maybe 7 to 8 year olds? This year actually some of the variety good. This year we got a lot of cash donations, which allowed us to go fill in the gaps. So if we were missing, we usually miss toys for 0 to about 3. And then usually about 13 to 16, we usually lack toys. So this year because we had so many cash contributions, we were able to go out and fill those gaps in. So I think this year we have a fairly even spread. Very good. So the process is pay ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ toys ਤੁਸੀਂ collect ਕੀਤੇ ਆ Salvation Army ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ? Tell me about that. So Salvation Army they have their criteria. You have to qualify. Obviously income-based, family-based and all of that sort. And then they will display the toys in their toy shop in Vancouver. And the family, the parents ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਖੇਡ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਖੇਡ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲੈਣੀ ਆ। Each child gets one large toy, one small toy, a book, a stuffy, and 3 stocking stuffers. So let's walk a little bit and show the toys. ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ Santa Claus ਬਾਰੇ, right? So ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ there is a Santa Claus. There is a Santa Claus. Right, absolutely. So ਇੱਥੇ variety of toys ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, lots of Barbies, lots of trucks, every type of toy. I saw Care Bears, a very popular toy that was in my youth, and my youth as well. It's really nice to see that the toys that you have are good quality toys. ਜਿਹੜੇ toys ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਪਈ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ different age group ਦੇ ਵਿੱਚ different interests. So ਕਈ ਹੈਗੇ sports type, ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ dolls and stuff. So whatever the kids would like. ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ donation ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੋਇਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਟੋਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖੁਦ ਖਰੀਦੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਟੋਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ। And we have educational toys, which is a big thing. Like some kids aren't into toys and they want to do science experiments or National Geographics. So we have a very, very good variety this year. I'm very pleased. It's so nice. What changes did you see this year compared to last or previous years? This year, the cash contributions was a big one. We had expected fewer toys this year given the economy. But we are very pleasantly surprised that we surpassed our count from last year. And this year we were able to balance it out, I think. I think we've got a far better variety this year, or a nicer variety. But that's the only difference. It's just been consistent this year. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ toy fundraiser ਲਈ, how do you do it? Like ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ? We start in October. So October we'll reach out to our supporters from this year.
we'll reach out to so all of the supporters from this year, we'll send them an email or contact them and say, would you be interested in supporting us this year? Okay. So we're fortunate that I think every single supporter has been consistent, and then we'll always add more. So we start blasting out social media to say, are you interested? We plan our holiday market starting October as well. Yes. So yeah, it starts in October, kind of slow going. And then November 1st, it's all hands on deck, start wrapping boxes and getting bins out. So usually around November 10th, we start getting our bins out because of the stat. Yeah. And then we start the toy drive on the 12th after Remembrance Day. So Pinder, I want to talk about the importance of the star at the top of the tree. I know that there's a story behind it. And I know that you are emotional when you talk about your brother, because the whole family is. Yeah. You guys have a lot of heart and a lot of memories of Vinnie. And there's one particular story that you shared with me last year. Let's share it again about the star. So the star that is now framed it looks beautiful. Thank you. In 2018 was the last Christmas we were able to celebrate with Vinnie. Yeah. And that year he held it over my head that he didn't have a star for the top of his tree. Typical Vinnie style. Yeah. And he blasted me on a family group chat and said, Pinder won't buy me a tree. And I was like, Vinnie, you have a job, you work, you can't go buy a tree. And just a simple, probably a $16.99 tree from Canadian Tire. Yeah. I gifted that to him that Christmas, and he had the biggest, brightest smile. And he went and said, Pinder, now my tree's complete. Little did we know that would be his last tree that he was going to enjoy with us for Christmas. Yeah. So moving forward, we all have stars on our trees. They're not the same one, but that one got framed and it sits like that because there's a story to tell and it has that picture of him. Because I think, maybe Vinnie Nupe, I can count on my sister. Yeah. No matter what. Yeah. I don't even have to worry because Pinder can do the worrying. Yeah, he probably did. So that star is, and I remember, I see jiri photo dekhi di hundi hai of Vinnie at the top of the tree with the star. That's kind of an iconic photo that just kind of sums it all up in that memory that you have. So it's a beautiful memory, and I think every time I see a star now, I think of Vinnie as well. Thank you. Yeah, and it just became the logo. It started again, we weren't expecting this toy to become so massive. Yeah. So it started off as a joke and a cartoon character, and we kind of mimicked that same picture, and that picture's everywhere now. So it's become our little logo, I guess. What was Vinnie's favorite toy? He loved the Teenage Mutant Ninja Turtles. Yes. But cars. He loved remote control cars. My dad, till this day, has his cars displayed downstairs. Oh, he still keeps them? Yeah, he's got his RC cars just sitting downstairs on his little stand there. And we keep them close. And obviously, they're not as cool as the ones that kids would use today. But they sit there and they, still think about all those times. And ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, maybe ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ, one of the presents, you still feel it. Oh, of course. Do you feel it? Absolutely. Absolutely. There's little signs that we get. So a story from this year that stands out for me. Just a couple of days ago, Dad went to Meadow Ridge to pick up the toys. So Meadow Ridge is the school that my brother and my sister graduated from. Okay. And they support us every other year. Yeah. So this year, Dad went and picked up the toys. He comes home. And he's like, Pinder, can you come help me unload? I'm like, yeah, sure, no problem. Okay. Well, our dog, Roxy, she bolts it. She never runs out the door. She ran out the door. And there was another dog. She sat down. She just went and sat down next to the dog. And the other dog sat down. Okay. And I brought Roxy in. And the lady that was walking the dog said, I noticed that she listens to your mom, but doesn't listen to your dad. I'm like, it's typical. Yeah. It's my brother's dog. My dad spoils her rotten now. She can do whatever she wants. She's the princess. And she's like, oh, Vinnie's your brother? Oh. And my heart skipped a beat. And I'm like, yeah, Vinnie's my brother. He's like, he went to Meadow Ridge. Oh. And I'm like, oh, yeah, he did. She goes, I recognize the banner. And I'm like, pardon me? And she's like, my daughter goes to Meadow Ridge. Okay. But the odds of my dad pulling the toys in from Meadow Ridge, the dog bolting it, to just stopping that dog for her and I to have a conversation, to talk about my brother. Yes. And she left in tears. Yeah. She left in tears. So there's we do feel certain things. The universe is. Yeah, last week, their same dog went just ballistic. She was running back and forth, running around in circles. Okay. And we do feel that he was here with us. Yeah. 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 It's interesting. I think that probably,
all that you're doing, that energy, that positivity, I'm sure wherever Vinnie is, I'm sure he feels it. Yeah. And you can feel him, and it's We totally can, yeah. He has so much positivity to give us, and that's what's giving us the strength to carry on with this, to be honest. Well, you're doing such a wonderful thing, not just for Vinnie's memory, but for all of the kids. And I think that this is the message that he also wants to give, is that, you know, giving to the community, helping kids is just the right thing to do, especially at Christmas time. It is. So this is the parents of Vinnie. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵਿਨੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਵਿਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਏ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਿਨੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਵੀ ਤੂੰ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਉਣ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੜ ਨਾ ਲੈਣ। ਪਿਆਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਏ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਲਫੋਰਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਬ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਇਹਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਮੈਮਰੀ ਵਿਨੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ? ਮੈਮਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਯੈਸ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਟੋਇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਪੇ ਅਸੀਂ ਟੋਇਜ਼ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਫਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, 19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, 20 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੋਏ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 200-300 ਟੋਏ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੋ ਬਿੰਦਰ, way bigger than that. ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਸਟ ਈਅਰ ਆਈ ਬਲੀਵ 900 700 ਤੇ 900 ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ $12,500 ਜੀ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਵਾਓ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ $1,113 ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਸਟ ਗਿਫਟਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਦਰ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੋਇਜ਼ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਟੋਏ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਲਮੋਸਟ 42 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਸ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵਾਓ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਮ ਡਿਪੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 50% ਆਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Very good. ਹਾਂਜੀ Again, thank you. Thank you ਜੀ Merry Christmas. Same to you. Thank you. Thank you so much. So I'm here with a lot of matching fashionable people. Who are these people? This is the family of Vinnie. So we're going to start on this side and just say your name, who you are. Yeah. I'm Andy, Vinnie's cousin. Okay, wonderful. And you? Indrajit, Vinnie's older brother. I'm Sam. I'm Vinnie's older cousin. Even though they say cousins, it's like siblings here because it's such a close family. I know this, by talking to all of you. Your name? I'm Seema, one of Vinnie's older sisters. Okay. And I'm DB, Vinnie's brother-in-law. I'm Jamie, Vinnie's cousin. Wonderful. I think it's beautiful that the family gets together and puts this together every single year and does this for the community. It's so nice. We were talking off camera about the cousins being just like siblings. The fact that your families are so close and making this, a shared event for everyone to do together. You guys look forward to it all year. And then when you give back that feeling that you have, you all share it together. How would you like to sum up this year so far? It turned out to be really good, actually. Turned out really well. We were able to collect a lot of toys. I think we're just over 1,600 toys. We had a lot of support from the community, a lot of vendors, a lot of businesses, a lot of individuals that also come by and dropped off. And we're very lucky and grateful. Yeah. What is your favorite memory of Vinnie? I'm sure you have a lot. Mm-hmm. And I know I'm kind of putting you on the spot here, but what is one of your favorite memories? I think it would be... I picked him up from work or something one time and he came over to my house. Okay. And I was making food and he had come up to me because he knows I eat spicy food, but mom and dad always cater to him eating mild food. Yeah. So he came up to me and said, hey, you should put some yogurt in there to make it less spicy. And I said, no, that accommodation only happens at your house, not at my house. If my child can eat this, you can eat it. And then him and my son were actually playing basketball. My brother I have a video of it, actually shows up as a memory all the time. Okay. And he was just telling my son, Dilshire, that, hey, I have more points than Michael Jordan and I'm better than Michael Jordan. And my son's like on the ground, kicking his legs up in the air saying, no way, you can't be better than him. And then Vinnie Mama saying, no, of course I'm better than him. I always find that really funny. You know what? That's actually perfect. Talking to your whole family, I hear that Vinnie was very much a child at heart. So having that memory of him being competitive with the little ones, that's the perfect way to sum up Vinnie and his energy and his joyous nature. What would you like to say to everybody that's watching today? We are so thankful for our family, our friends, and we wouldn't be able to do it without the support of local businesses and definitely our family and friends. And this has actually brought our family closer. We miss him every day, but every year during Christmas, we're able to be together as family and just, comfort each other. Wonderful. Is there anything else that anyone wants to share here? Did you want to share a memory? No, I would just say, give back to your community. We've all lived here. We've all our kids are growing here. Just give what you can. It doesn't mean dollar amount, doesn't mean anything, whether it's your time or just helping out anywhere you can. Just give back. It's so important, especially at this time. Wonderful. And now one last comment from you in Punjabi. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you so much.
We were talking to Tamara from the Salvation Army. Tamara, it's good to see you again this year. Yes, nice to see you again. Yeah, it's Christmas time. Christmas every year and the Salvation Army every year is our busiest time, but we look forward to it. It's really nice. Like, I feel such a sense of just joy because all of the kids that are going to get toys because of this family, putting all of this time and this energy in, they're probably exhausted, but they're all smiling and they're all doing it because of the name of Vinnie. Absolutely. Yeah. How do the kids respond when they come to Salvation Army? You know what? It's one of the most beautiful things that we get to witness every year is just the joy that the children have, not only coming in with their parents. Sometimes the children come in and are allowed to pick their own presents, but sometimes the parents come in and just the joy they have being able to not only choose gifts for their children, but be able to provide, because we know that inflation has been so high. Yes. And for some families, this is the only reason why they're getting Christmas. And this year we're serving 700 families, which is 100 more than last year. Wow. So every year the need is greater and you're meeting those needs. I mean, you're trying your best to make it a great Christmas for everyone. So kudos to you and the Salvation Army and this wonderful family. What would you like to say about Uncle Vinnie and the family? What would you like to say about them? Well, I really wish I would have gotten to meet Vinnie. He sounds like such a character, and I think we would have had a lot of fun. But as always, we just want to thank the family. Like, this is such an amazing thing. And the way they're giving back to community, it is so inspiring. And I really hope that others will be encouraged and will realize that you don't have to give a lot. One gift goes a long way. And when we all give just one or two gifts, we make a world of difference in our community to those who are most in need. And so we are just so thankful to this family and everything they're doing to make Christmas a brighter time for many families. Wonderful. Tamara, what can people do? There's just a little bit of time from now until Christmas. What can people do as far as volunteering, helping? What do you need from the community? And how can people access the services? If you could just let our public know. Absolutely. Well, Christmas is in just a little over a week, but it is never too late. If you want to give in a financial way, you can give online at our website at www.thesalvationarmyvancouver.com. Or you can come on in to 3213 Fraser Street in Vancouver. We are now actually currently running out of our newly renovated building. And so we invite you to come on in. And if you want to volunteer, stop on by or email. And we would love to have you come and be a part, whether it's of our toy shop, whether it's with our kettles, or just a part of our food programming. Everything is up and running this Christmas, and we need your help. Wonderful. Thank you so much, Tamara. You're welcome. ਇਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਟੋਇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਟੋਇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਫੂਡ ਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀਆ ਵੈਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ